Yanum, a Kwame Boa and a Matamin Kana, Sham Broadcast and so and a Mason Egusa Mutie. Move following our Facebook, Ashan Broadcast. Your YouTube channel also, Ashan TV. Move following. Ashan, your fapping Minano, a baby mine and Hons and some any energy home. I free say, AGI way, social media worldy. Ubia bit me using a platform. At the cancer, our free say, a hano. Enti, what the Bible was the book of Nehemiah. Na Nehemiah was a children of Israel for Omo in Ebubu. He was the only person that felt say he has to do something about it. And then he went to the chief, and then he was able to give permission to rebuild the wall. And the best I can say is Africans, your wall Ebubu. Africa, your wall Ebubu. Your wall Ebubu in Chelsea, any Bible be a Brunei to be bem no befa de ope. Chinese need to be bem no befa de ope. India need to be bem no befa de ope. Obia aye de ope. But over United Kingdom, Omo Emubui. Oko United States, Omo Emubui. Donald Trump cried there was over 2 war crime and akosoro. Say be obi intimidated. That means a Bible here protection of protecting your own people here. Donald Trump the reason here or person called 2 war no. Actually say on person other foreigners be na omo day offense omo criminal nyama bia be there. Abe real men and so America abe see military port ewo Ghana. America and so etimi back Ghana ebe di opebia no ko. China to me back Ghana no be di opebia no ko if see a war na ade ebubu. Yen see a war la omo de omo si omo war. Any eje war la tuma mo omo dia any omo de omo bem abe di omo so omo ye bia. Into the dynamic can say e was say ye kai ho and I say e was say yetimi ehu enye bi eni so the way we are saying esiko na yanso so yenti nyina na ye no mo mfa ne emfa mfe so video ya me ba bi ya chewe eye video a broni akosi broni ene church nsem mu ekwan a America fo afa so a omoba no di aid bra Africa na as yes first aid ni dem kekekeke no mo wear vaccines na omo de nyama bi mine na yedi omo chisa into what church ekwan America fo afa so a omo keep Africans omo keep it down. Omo keep it down. And one reason why I'm so keep it down and say the beya on benya ho abese say resources no enti omo ye de on be bia say the beya your focus no enko your resources no ho in the education system kwa mo dem ayan kwa na achia a emfa ekwan mu bia na ebo resource no ho eban yenya sa education bia and so kwa abrofo mu a omo sa educations ni nyina ntide bia be ho mo na mkrofo cross to be fa anwia na wa church anwia ni de we anwia ni sitie. Intimate point I'm a person which is above no essential bebree de amay ato ya adwene afri event say yes as ya in nanom eja e de amay ho because japade any resources say de e wo ho ye nanom mu enyansa na mu nim a mo Jesus as ne to won say nka menu mienu nki adwene ho akwachi na say nka nim enka ye be hwa asase no so ye ewi ase edrume bi no obi e pa asase America for pa asase because America for say no o masase mo say Colombo ena eye no ko pass asase ne ba that means mo pass asase England for nya asase ama offense first world war no mo kun gidi because obi a pen territory so te asase inti asase wo hia na mo asase mo nya nyina so kwa na ya wo na nya papa just na asase a o menya ba bi atena e bi enzuo ne da be bi a hono geographical eni ye na mo de mo fa asase ne sa ba de na no o mo choose asase a ho ye fertile enuane e wo so bibia wo so e bi se no mo nim nyansa to mo hwa asase a no mo hwa asase e pinchim sa into my point I'm busy making you know say ye na nanu magya asase na to amen na kwasi broni a wono wato wa afo ne de ho de bi on na modiem en wo hye mra de ma on modiem en wo puti enyema bi in place say de be ya obeto adwene ayira e bia mu ne de akohye bible mu say ye fence you kosura ye kwa konante the street of gold so abrenzo Africa ye nam street of gold so da obia e bia ofri fuchiri kwa no gold kwa hye ho a wonam so tambia zuni because Ghana no bia good and bia resources minerals ankasa e wo hono ma ewiase nyina ide ehia mum yenko hwe akwa no e video no a short video na ye wi a mesa de another video bi nso so a eno so aba be twatwo na
It remains the official policy of the American government. It has not changed. It may not be implemented by Trump, but it remains the same. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa, because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is, yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves, because we in the States, we need them. There is a concerted effort of foreign powers to control the population of Africa. Africa is a huge continent, could feed thousands more people, but the policies of the West, especially in Europe. For example, between 1990 and the year 2000, the United States, Canada, and Europe contributed about $6 billion in contraceptives, not to help the people, not to give clean water, clean food. That is not to fight malaria, for example. No, of course, perish the thought, never. Yeah. Let them die. That's the whole idea. So in our work in HLI, we denounced this reality to make the Africans aware that they have to defend themselves against the influence of foreign powers. Is it just the United States, or do you believe that China is also playing a role in jockeying for the resources of Africa? China is playing a major role because China is buying property in Africa. For example, in Mozambique, which is a Portuguese-speaking language country, they when Portugal was in charge of Mozambique, they used to export rice. Now they are importing rice from China because they cannot produce. The socialism has wrecked the production of rice. And the Chinese come and buy farms. So about almost a third of Mozambique belongs to China. So I was in other countries of Africa, the same reality. In South Africa, the Chinese are buying property, buying land in Africa. So, and they send their own workers, the Chinese workers. They don't employ people of the place. They send their own workers to populate and to live in the place. Did you like or hate what you heard? Etemyanum, say mo angasa ese mo hwebi. Enti de mpese meka ema ne ko ekosi nyina ne se akosi broni no oni ye ho adwempa bia. Enti eni ni dilia ye me eni na ho. Enyema wo ma hyehye e de ato wa ma Africa, se de be ya Africa entimi empeja ne mu. Na we so the Bible mu a almost a while. Bible can say me to say obronsam oba say obewia nwokun no asel obronsam ba so obewia nwokun no asel enti se wo hwe video ya hwe ya abrofo so ba Africa so obewia yen no makun yen no masel yen na eye bronsam so enti mumye hwe eniema biye na ohu broni a enkase ohu sekani bi ohu broni a na njesa so ohu nyame bi na enu nti oba na ojai onyema nyina de ma no ye na nanamo no mo ntesa omoti gina yie pa na video ye twagu e o mencha say no so eye video bi a madam for bi esende ma me na very interesting say e wo say yetimi ekom na yehu de say de tie sisi abrofia omompe asemi a omohyehyɛ enema ato hɔ sɛ de beya ye Africans intimi develop no ɛno no ɛda nkyɛn sisi yɛ nti saa de ma na ɛkɔso a ɛno ɛkutia Africa sisi yɛ me no kase oso mo hyehyɛ no mo hyehyɛ a ɔte abrokyire ensa na hyehyɛ no hyehyɛ Africa no na still egu so ɛra ne ma no ɛno nti nkoda ɛne yɛ ankasa so yɛ mpanimfo no so ɛsan ton yɛn saase ɛsa de ma ahoho na wede omoba kronim no yɛn mpanimfo no ɛton yɛn saase ensase a yɛ nananom kon yɛ a omode agito hɔ ma yɛ twane nyinaa di yɛ twane nyinaa ma Chinese ni yɛ twane nyinaa ma Bruni yɛ twane nyinaa ma Lebanon yɛ twane nyinaa ma Arabs no afia bɛyɛ kakra
na yɛankasa yɛasase no yɛni bi koraa a yɛde gya yɛ ma sɛdeɛ yɛni bi gya yɛn yɛbɛto bi yi ɛbɛyɛ kakra no saa na wiase te ɛbɛkɔ n'anim akɔ n'anim akɔ n'anim a na nneɛma a moyɛ nyinaa monhwɛ ne yie measures a motake a monhwɛ ne yie nyinaa no 20 years later was affect yɛn 50 years later na affect yɛn nti mo decision bi a motake biara no leaders no montake ne yie na monwene nkyirima no ho na monum ɛne mafu nko a na mondwene ho mo adwene mmerɛ fie kakra mo adwene mmerɛ fie kakra na monhu sɛ Africa deɛ waa no na yɛyɛ so rich sɛ ɛnka yɛkora ne wɔ sɛ kɛhwɛ fie wiase nyinaa so ɛnso so hwɛ sesei no yɛwieyɛ yɛma yɛni na hɔ yɛma yɛni ɛna hɔ na mo a mo small platform sei no mo so monkasa na enipa bi ɛne dɛ ɛna hɔ na asɛm deɛ ɛnkɔ ɛnsa amakwa ɛdenya asɛm no yɛka no na ɛde sesɛn bi yɛde ɛde ba ɔmayi mu yɛma yɛni na hɔ utie video yi a Ghana yɛton yɛn saase yɛgu so a yɛtɔn nti sɛ yɛamfa yɛn nan ɛntiam sɛ youth no mo Ghana so amfa mo nan ɛntiam na yɛn create some kind of awareness bi na yɛn protest against nneɛma bi a ɛbɛyɛ kakra no na yɛfrɛ ne sɛn obi de yɛsikan ɛde adwananka ɛyɛ saa ɛna ɛba nipa yɛ ɔmo mpɛ asɛm dada ɛna yɛ saa mo asase atɔ ɛwɔ mo kurom abra wo no kɔ mo kurom a wonya asase ntɔ ɛnyɛ sɛ wonya asase ntɔ yɛ ntɔn ma because wonye kuro bɛni na yɛ de no obetumi free ne kurom ɛba no kurom so bɛtɔ asase nipa no free he oyɛ kuro bɛni asase no kuro ba for dia ɛnyɛ foreign bi adeɛ yɛfrɛ me Kwame Yeboah montie video yi na obia ɛnkyerɛ n'adwene ɛmfa ho na mɛsa aba bio ɛde another content nso ɛde abrɛ mu nyame ɛnhyerɛ mu nyinaa ne nyinaa yɛme yɛni na hɔ Ghana yɛ wodia Ghana yɛ media ɛnneɛma ɛkɔ so na sɛ ɛnyɛ a wotumi ka bi meso metumi ka bi obia tumi ka bi yɛnkeka na ɛnkɔ n'anim na leaders no ɔmo ho sɛ nneɛma bi wɔ ɛkɔ so a yɛhu yɛtonko nanso so yɛnnae na yɛntimi yɛkasa no yɛntimi nsi nneɛma bi ano kwan sɛ de bɛyɛ yɛn saase no yɛntɔn ma yɛatamfo no masa aba bɛdi so ɛwɔ yɛn ankasa yɛ kurom wotu kwan ababro ne kurom a de wi abrɔfo bi si treat no ukɔ Italy a de wi abrɔni bi bɛsi treat no woba UK a de wi abrɔni bɛsi treat no America koraa de kunkum yɛn ma no ɛwɔ hɔ na afei woyɛ sɛ woba okurom so abɛsata sɛ okurom so asase koraa so onye bi ntɔ because yɛsa atɔ ama saa nkurɔfoɔ no a wɔn di w'ani ɛwɔ wɔn kurom no yɛsɛ de wɔn abɛtena kurom ɛsa abɛdi w'ani ɛwɔ ankasa kurom wɔn yɛnkɔhwɛ video no nyame nhyira mu nyinaa. Issue of identity, unique identity, is a very serious thing. I want to protect Ghana for Ghanaians. So I'm going to have 3 different kinds of identity in Ghana, 3 different passports. The first passport belongs to a full Ghanaian. Mother, father, parents Ghanaian. You are entitled to have the first kind of passport. And that passport is the only passport and the only kind of identity that can contest for presidency in this country. Secondly, can contest for parliamentary election and can acquire any kind of properties in this country. So if you don't hold the first identity, you cannot buy properties in this country. You can only buy properties through, and if you are holding the second identity, which is half Ghanaian and half foreign, you can only buy property through the first citizen and use his name to acquire property. If you are holding the third one, which is naturalized to be a Ghanaian, you cannot even buy any property at all. You see, look around this country. We are fast losing every property of ours to the foreigners. And we are going to become 21st century slaves, including our children, in the next years to come. Because the Nigerians, the foreigners, the Lebanese, they bought all the prime lands and everything in this country. And you get to a point that a Ghanaian cannot own property because we don't have money. We don't have the resources. Our politicians are selling everything to the foreigners for peanuts. Our Chinese have bought all our lands in this country. Lebanese are buying all the prime lands. Go to Trasacco there, and then you enter and see the number of Ghanaians, there are very few. And this is our country. Where do we live? Slums.
That's where we live. What is our property? Do we want to become 21st century slaves because we are poor? Because we cannot afford? Yes, you come to my land. This is my land. Lease my land. If you are leasing it, you lease with my name. The day you want to go, you go back the way you came. If you make your money and go. But you cannot own my property. It's simple. Everybody has policy. That's my policy. That's what I want to protect my nation with.